హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బ్యాచిలర్స్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసి మీల్ మేకర్ ఫ్రై. దానికోసం ముందుగా ఆనియన్స్ మరియు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మీల్ మేకర్ను ఒక డబ్బాలో వేసి నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా నూనె వేసి నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు వేయాలి. నూనె బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు వేసి హీట్ అయ్యేంత వరకు చూడాలి. తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసి కొద్దిసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఆనియన్స్ అవన్నీ బాగా మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు అది మీల్ మేకర్ వేసి కొంచెం కలబెట్టి తర్వాత వచ్చేసి ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి మగ్గనివ్వాలి. సారీ ఫ్రెండ్స్, మేము ఫస్ట్ టైం వీడియో తీస్తున్నాము. దానివల్ల ఎలా తీయాలో అర్థం కాక ఈ విధంగా చేసాము. నెక్స్ట్ టైం నుంచి బాగా వీడియో వచ్చేటట్టు చేస్తాము. బాగా మగ్గిన తర్వాత దాన్ని అటు ఇటు కలబెట్టి దించేసుకుంటే కమ్మని మీల్ మేకర్ ఫ్రై రెడీ అయింది అన్నమాట.